Hi everyone, welcome back. Today's video I'm going to discuss about the hardware support for synchronization. Last video we spoke about Peterson solution and how we can employ it only for two processes to maintain the process synchronization, right? So critical section ante enti, critical section problem ante enti. Peterson solution use chesi critical section problem ki మనం solution ఎలా provide చేయగలిగాము, ఆ త్రీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమేంటి అవి చూసుకుంటూ వచ్చాం కదా ఈ వీడియోలో. నెక్స్ట్ హార్డ్వేర్ సపోర్ట్ అంటే ఎలా ఉంటుంది, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ వీ కెన్ ప్రొవైడ్. ఇందులో మొత్తం మనం దేర్ ఆర్ త్రీ థింగ్స్ దట్ వీ వాంట్ టు డిస్కస్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది హార్డ్వేర్ సపోర్ట్ ఫర్ సింక్రనైజేషన్, ఆఫ్ విచ్ ద ఫస్ట్ వన్ ఐ విల్ బి స్పీకింగ్ అబౌట్ ఈజ్ మెమరీ బ్యారియర్స్. మెమరీ బ్యారియర్స్ అయిపోయిన తర్వాత హార్డ్వేర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనకి వీ హ్యావ్ టూ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ స్పెసిఫికల్లీ. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాము, ఫాలోడ్ విత్ దేర్ రెస్పెక్టివ్ ఎగ్జాంపుల్స్, అండ్ దెన్ వీల్ ఆల్సో టాక్ అబౌట్ ది అటామిక్ వేరియబుల్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్, అసలు మనం ఫస్ట్ హార్డ్వేర్ సపోర్ట్కి ఎందుకు వెళ్తున్నాం? ఆల్రెడీ మనం సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్ చూపించాం, బట్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ సాఫ్ట్వేర్ బేస్డ్ సొల్యూషన్స్ ఈస్ we cannot guarantee that they are going to work on most of the modern computer architectures. లోడ్ అండ్ స్టోర్ ఆపరేషన్స్ ని ఏ ఆర్డర్ లో అవి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాయి అనేది మనం గ్యారంటీగా చెప్పలేము. అందుకని సాఫ్ట్వేర్ బేస్డ్ సొల్యూషన్స్ వీ కెనాట్ సే దట్ యూ కెన్ 100% బి ఎన్ష్యూర్డ్ ఆఫ్ సాల్వింగ్ ద క్రిటికల్ సెక్షన్ ప్రాబ్లమ్. యూని ప్రాసెస్ సిస్టమ్స్ లో అయితే, అంటే సింగిల్ ప్రాసెసర్ మాత్రమే ఉంటే, వీ కెన్ డిజేబుల్ ఇంటరప్ట్స్ సో దట్ వెన్ వన్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఇస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దెర్ ఇస్ నో వే దట్ ఇట్ కెన్ బి స్టాప్డ్. కానీ ఆ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అలా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి దట్ ఈస్ ఓన్లీ అప్లికబుల్ ఫర్ యూని ప్రాసెసర్ సిస్టమ్స్, అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డూ సో యూ మైట్ మిస్హ్యాండిల్ సమ్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్ దట్ వర్క్ ఆన్ ఇంటరప్ట్స్. సో దాని నుంచి మనం నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అని ఆలోచిస్తే, we have three forms of hardware support to solve the critical section problem. First, దాన్ని మెమరీ బ్యారియర్స్ అంటాము, మెంబార్స్ అంటాము, లేదా మెమరీ ఫెన్స్ అని అంటాము. రెండోది హార్డ్వేర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ హియర్. ఫస్ట్ దాని పేరు టెస్ట్ అండ్ సెట్ అంటాము, ఇంకో దాన్ని కంపేర్ అండ్ స్వాప్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటాము. మూడోది అటామిక్ వేరియబుల్స్. ఓకే, so the third one is your atomic variables. These primitive operations can be used directly as synchronization tools, or they can be used to form the foundation for more abstract synchronization mechanisms. అంటే దాని అర్థం మనం చదువుకునేవి డైరెక్ట్ గా మీరు సింక్రనైజేషన్ టూల్స్ కింద ఉపయోగించుకోవచ్చు, లేదా వీటిని బేస్ చేసుకుని ఈవెన్ రిఫైన్డ్ కాంప్లెక్స్ అబ్స్ట్రాక్ట్ సింక్రనైజేషన్ మెకానిజమ్స్ అయినా మీరు డెవలప్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్, లెట్ us టాక్ అబౌట్ మెమరీ బ్యారియర్స్. అసలు మెమరీ బ్యారియర్స్ అంటే ఏంటి, ఏం చేస్తాయి? Now, if you talk about memory barriers, general ga entante ee memory barriers ni we also call them as members ani antamu. Let me write it down here. We call them as members, ivi unko perlu, or we can also call them as memory fence. We can also call them as memory fence or just fence instructions. ఇందులో ఫస్ట్ థింగ్ మనం నేర్చుకోవాల్సింది మెమరీ మోడల్ అంటే ఏంటి. మెమరీ మోడల్ are the memory guarantees a computer architecture makes to the application programs. ఎందుకంటే జనరల్ గా there are two categories of memory models. ఒకటేమో స్ట్రాంగ్లీ ఆర్డర్డ్ మోడల్ అంటాము, ఇంకో దాన్ని వీక్లీ ఆర్డర్డ్ మోడల్ అని అంటాం. స్ట్రాంగ్లీ ఆర్డర్డ్ మోడల్ అంటే ఏంటంటే, మనం ఒక ప్రాసెసర్ కనుక మెమరీని మోడిఫై చేస్తే ఇమీడియట్ గా ఆ మోడిఫికేషన్ అనేది మెమరీని షేర్ చేసుకున్నటువంటి మిగతా ప్రాసెసర్స్ అన్నిటికీ విజిబుల్ అవుతుంది. దాన్ని స్ట్రాంగ్లీ ఆర్డర్డ్ అంటాం. ఇఫ్ వన్ ప్రాసెసర్ మేక్స్ ఎ మెమరీ మోడిఫికేషన్, దట్ మోడిఫికేషన్ ఈస్ ఇమీడియట్లీ విజిబుల్ టు ఆల్ అదర్ ప్రాసెసర్స్. వీక్లీ ఆర్డర్డ్ అంటే కొంచెం ఉల్టా, దేర్ మోడిఫికేషన్స్ టు మెమరీ ఆన్ వన్ ప్రాసెసర్ మే నాట్ బి ఇమీడియట్లీ విజిబుల్ టు అదర్ ప్రాసెసర్స్. సో కనపడచ్చు, కనపడకపోవచ్చు. సో ఒకటేమో స్ట్రాంగ్లీ ఆర్డర్డ్, ఇంకోటి వీక్లీ ఆర్డర్డ్ అంటాం. సో a memory barrier or memory fence is an instruction that forces any change in memory to be propagated to all other processors. ఈ మెమరీ బ్యారియర్ అనేది ఏం చెప్తుందంటే, మనం ఎక్కడైతే ప్లేస్ చేస్తామో ఆ ప్లేస్మెంట్ ని బట్టి ఇట్ విల్ ఫోర్స్ ఎనీ చేంజెస్ టు ద మెమరీ షుడ్ బి ప్రాపగేటెడ్, షుడ్ బి మేడ్ prior to the barrier, and this should be visible to all other processors. And ఇంకా కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే, దిస్ ఈజ్ ఎ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ దట్ కాజెస్ ఎ సిపియు టు ఎన్ఫోర్స్ అన్ ఆర్డరింగ్ కాన్స్ట్రైంట్ ఆన్ మెమరీ ఆపరేషన్స్ ఇష్యూడ్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ద బ్యారియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఇది వికీపీడియాలో రాశారు దీని గురించి. యూ కెన్ యాక్చువల్లీ గో త్రూ దట్ ఆల్సో. సింపుల్ గా చెప్పుకోవాలంటే, ఏ ఆపరేషన్స్ అయితే బ్యారియర్ కన్నా ముందు మనం ఇష్యూ చేస్తున్నామో
they are guaranteed to perform before the operations they are issued after the barrier. సో బ్యారియర్ అనేది నేను ప్లేస్ చేస్తే బ్యారియర్ కన్నా పైన రాసిన ఆపరేషన్స్ అన్ని కంప్లీట్ అవుతాయి ఎప్పుడు బ్యారియర్ కింద ఉన్న ఆపరేషన్స్ తో పోల్చుకుంటే. These I will show you a small example to understand better. So memory barriers are considered very low level operations and are typically only used by kernel developers when writing specialized code that ensures mutual exclusion. దీని అర్థం ఈ మెమరీ బ్యారియర్స్ అనేవి లో లెవెల్ ఆపరేషన్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాము. అండ్ ఆల్సో ఎప్పుడైతే మనకి కామన్ మెమరీ ఉంటుందో, మల్టిపుల్ డివైసెస్ ఆర్ మల్టిపుల్ ప్రాసెసర్స్ కామన్ మెమరీ షేర్ చేసుకుంటాయో వాటిలో కోడ్ డెవలప్ చేయడానికి కెర్నల్ డెవలపర్స్ అనేవాళ్ళు మెమరీ బ్యారియర్స్ యూజ్ చేస్తారు. గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, వెన్ యూ ప్లేస్ ఎ మెమరీ బ్యారియర్ ఇన్ ఎ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, those instructions, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే let us say that I have an instruction A, then I place a memory barrier here and I have an instruction B. This will tell you that this instruction must be executed before this instruction can get executed. అందుకని దీని మెమరీ బ్యారియర్ అంటాం. ఓకే, సో I'll show you an example. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనకి కన్సిడర్ దెర్ ఆర్ 2 థ్రెడ్స్, థ్రెడ్ 1, థ్రెడ్ 2 అనుకుందాం. ఈ రెండింటికి కామన్ గా యూజ్ చేస్తున్న వేరియబుల్స్ ఏంటంటే బూలియన్ వేరియబుల్ ఫ్లాగ్ అవుతుంది ఫాల్స్, రెండోది x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో థ్రెడ్ 1 ఏం చేస్తుంది, వైల్ నాట్ ఫ్లాగ్ అంటే ఫ్లాగ్ గనక మనకి ఫ్లాగ్ నాట్ ఫ్లాగ్ అంటే ఫ్లాగ్ ఫాల్స్ ఉంది కదా, ట్రూ అయితే ప్రింట్ x, అండ్ థ్రెడ్ 2 పెర్ఫార్మ్స్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100, ఫ్లాగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ. కరెక్ట్ గా మన ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే, అంటే మన అవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ది అవుట్కమ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈస్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 ఫ్లాగ్ ట్రూ అయిన తర్వాత మాత్రమే థ్రెడ్ 1 అనేది ప్రింట్ x అనేది ఇవ్వాలి, కాబట్టి అప్పుడు x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ హియర్ ఈస్, మనకి ఇదని చెప్పాను కదా, వాట్ వి ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇస్ దట్ థ్రెడ్ 1 అవుట్పుట్స్ ద వాల్యూ 100 ఫర్ వేరియబుల్ x if those instructions are performed in the sequence that we pursue as right, as correct. But the problem is థ్రెడ్ 2 లో స్టోర్ ఆపరేషన్స్ కానివ్వండి లేదా థ్రెడ్ 1 లో లోడ్ ఆపరేషన్స్ కానివ్వండి, అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ లో కనుక ఎగ్జిక్యూట్ అయితే ఆ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ అవుట్పుట్ అనేది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ రావచ్చు. 100 రావాలని రూల్ ఏమీ లేదు. ఇట్ కెన్ ప్రింట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 విచ్ ఈస్ అన్ అన్డిజైరబుల్ రిజల్ట్. మన కాంకరెన్సీ మెయింటైన్ చేయాలి అంటే అన్డిజైరబుల్ రిజల్ట్స్ రాకూడదు. సో అందుకని ఏం చేస్తాం, వాట్ వి డూ ఈస్ వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ఏ మెమరీ బ్యారియర్ can be used to ensure that we obtain the expected output. మన expected output ఏంటి, x is equal to 100 అని ప్రింట్ అవ్వాలి. దీనికోసం మెమరీ బ్యారియర్ ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, థ్రెడ్ 1 లోను ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, థ్రెడ్ 2 లోను ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. బికాస్ అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎయిదర్ ఇన్ థ్రెడ్ 1 ఆర్ థ్రెడ్ 2 does leave you an undesirable output. కాబట్టి both memory barriers must be implemented in both thread 1 and thread 2's instruction. సో థ్రెడ్ 1 లో ఎక్కడ పెడతారు సార్, సో థ్రెడ్ 1 లో I place it before print x. ఎందుకు సార్, that the value of flag is loaded before the value of x. సో ఫ్లాగ్ వేరియబుల్ వాల్యూ లోడ్ అయిన తర్వాత మాత్రమే, ట్రూ కానీ ఫాల్స్ కానీ లోడ్ అయిన తర్వాత మాత్రమే x వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వాలి. సిమిలర్లీ అదే నేను థ్రెడ్ 2 లోకి వచ్చేటప్పుడు ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తానంటే, ఫస్ట్ x is equal to 100 ఉంది కదా, when I place a memory barrier here, it will ensure that first the assignment value of 100 to x is done prior to loading the value of true to flag. అంటే ఫస్ట్ x కి 100 అసైన్ అయిన తర్వాత మాత్రమే ఫ్లాగ్ కి ట్రూ అసైన్ అవుతుంది. x is equal to 100 లోడ్ అయిన తర్వాతే ట్రూ లోడ్ అయింది అనుకోండి, ట్రూ లోడ్ అయితే తప్ప థ్రెడ్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. సో అలా ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు x is equal to 100 మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద వే త్రూ విచ్ మెమరీ బ్యారియర్స్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు ensure these things do happen. ఓకే, సో మనకి ఇలా మెమరీ బ్యారియర్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి మనం ఇలా ఆపరేషన్స్ ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు. Because as I told you, it all based on the memory models. Okay, let's talk about the hardware instructions that are provided to implement process synchronization. అందులో ఫస్ట్ ది we call it as a test and set instruction అంటాం. Test and set instruction అంటాం. All these operations are executed atomically. Atomically అంటే ఏంటి, in no way you can interrupt them, you can stop them in the middle. సో ఒకవేళ 3 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ 4 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని వన్ బై వన్ CPU ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. అంతేగాని CPU మధ్యలో ఇంటరప్ట్ అవ్వకూడదు, ఆగకూడదు. సో దాని అర్థం ఏంటంటే, ఇఫ్ 2 టెస్ట్ అండ్ సెట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ సైమల్టేనియస్లీ ఈచ్ ఆన్ ఎ డిఫరెంట్ కోర్, they will be executed sequentially in some arbitrary order. సో ఫస్ట్ దీని డెఫినేషన్ చూద్దాం. డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది అటామిక్ టెస్ట్ అండ్ సెట్ ఇన్స్ట్రక్షన్. సో ఇందులో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే
ఈ టెస్ట్ అండ్ సెట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లో we have something called as a boolean test and set, and the value you are passing is also a boolean. So దీని అర్థం this test and set instruction returns a boolean value and it also accepts a boolean value. There are 3 instructions here. Okay, the first instruction ఏముంది, boolean rv. ఇక్కడ rv stands for return value. rv అంటే return value. So rv is equal to star target. ఇది ఏంటంటే this target is nothing but we are using a pointer so that I can pass the address as a parameter. సో ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ నేను rv లోకి రిటర్న్ వాల్యూ లోకి లోడ్ చేస్తున్నాను, తర్వాత టార్గెట్ లోకి ట్రూ అనే దాన్ని లోడ్ చేస్తున్నాను, అండ్ ఫైనల్లీ ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ రిటర్నింగ్ ది rv వాల్యూ. సో రిటర్న్ వాల్యూని రిటర్న్ చేసేస్తున్నాను. సో దిస్ టెస్ట్ అండ్ సెట్ విల్ రిటర్న్ వెదర్ యువర్ రిటర్న్ వాల్యూ ఈజ్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. అండ్ ఇప్పుడు ఈ టెస్ట్ అండ్ సెట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ ఎలా చేస్తాం? యూ కెన్ సీ దట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు పెర్ఫార్మ్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ వీ హ్యావ్ టు డిక్లేర్ ఎ షేర్డ్ బూలియన్ వేరియబుల్ కాల్డ్ యాజ్ లాక్ అండ్ విచ్ ఈస్ ఇనిషియలైజ్డ్ టు ఫాల్స్. ఫాల్స్ అంటే 0 మనకి ఇక్కడ. ఏ ప్రాసెస్ అయితే ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారో ఆ ప్రాసెస్ మధ్యలో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు డిక్లేర్ ఎ షేర్డ్ బూలియన్ వేరియబుల్ కాల్డ్ యాజ్ లాక్ అండ్ దిస్ షుడ్ బి ఇనిషియలైజ్డ్ టు ఫాల్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. లెట్ us assume that there are 2 processes P0 and P1. 2 ప్రాసెస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. సో ఈ 2 ప్రాసెస్ తో మనం డిస్కస్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ లెట్ us assume that P0 goes first. P0 will execute this operation. సో P0 అనేది మనకి ఈ పర్టికులర్ అల్గోరిథం రన్ చేసింది అనుకుందాం. రన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ వైల్ టెస్ట్ అండ్ సెట్ యాంపర్సెండ్ లాక్. సో ఫర్ అవర్ ఎగ్జాంపుల్ సేక్ లెట్ us assume that మనకి అడ్రస్ లొకేషన్ 100 అనుకుందాము. ఈ 100 అనే లొకేషన్ లో లాక్ అనే వేరియబుల్ లోడ్ అయి ఉంది అండ్ ఫస్ట్ ఇనిషియలైజేషన్ వాల్యూ ఎంత ఉంది, ఫాల్స్ ఉంది, రైట్? సో యూ పాస్ దిస్ టు ది టెస్ట్ అండ్ సెట్ ఫంక్షన్. సో టెస్ట్ అండ్ సెట్ ఫంక్షన్ కి ఏం పాస్ చేస్తున్నా, యాంపర్సెండ్ లాక్, యూ ఫార్వర్డ్ ఇట్ యాజ్ ఫాల్స్. ఇక్కడికి వచ్చింది. సో బూలియన్ టార్గెట్. సో ఏం చేస్తున్నా నేను ఫస్ట్ బూలియన్ రిటర్న్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టార్ టార్గెట్. టార్గెట్ లో ఏముంది, ఇక్కడ 100 అనేది పాస్ అయినప్పుడు ఏమొస్తుంది, ఫాల్స్ అని ఉంది. సో రిటర్న్ వాల్యూలోకి ఫాల్స్ వెళ్ళింది. అండ్ తర్వాత ఏం చేస్తున్నాను, నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లో టార్గెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ ఫాల్స్ బదులు ట్రూ లోడ్ చేశాను. వెన్ కరెంట్లీ P0 ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ అండ్ రిటర్న్ వాల్యూ rv పంపించాను. సో రిటర్న్ వాల్యూ rv పంపించినప్పుడు ఏమవుతుంది, రిటర్న్ వాల్యూ ఏంటి, కరెంట్లీ ఫాల్స్. సో ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ద రిటర్న్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది టార్గెట్. Currently the target value which is equal to lock and which is initialized to false. So first P0 ఈ స్టేట్మెంట్ రన్ చేసినప్పుడు టెస్ట్ అండ్ సెట్ అనేది ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఎ వాల్యూ ఆఫ్ ఫాల్స్. ఎప్పుడైతే ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుందో ఈ సెమీ కాలన్ పనిచేయదు. దట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ బ్రేక్ అవుట్ ఆఫ్ ద లూప్ అండ్ ఇట్ విల్ కరెంట్లీ ఎంటర్ ఇన్ టు ద క్రిటికల్ సెక్షన్. We are assuming that there are two processes P0 and P1 and first I am saying that P1 goes first. ఒకవేళ P1 కనుక ఫస్ట్ వెళ్తే ఏం జరుగుతుంది? And I also told that for this to work we need to have a shared variable, boolean variable called as lock and it is currently initialized to false. సో మీరు ఈ స్టేట్మెంట్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఫస్ట్ వైల్ లూప్ ఏం చేస్తుంది, టెస్ట్ అండ్ సెట్ కాల్ ఫర్ చేస్తుంది. సో ఈ టెస్ట్ అండ్ సెట్ యాంపర్సెండ్ లాక్ ఉంది. యాంపర్సెండ్ లాక్ అంటే ఏంటి, వాల్యూ ఫాల్స్ ని పంపించారు. సో బూలియన్ టెస్ట్ అండ్ సెట్ బూలియన్ టార్గెట్. సో ది టార్గెట్ కి ఎంత వాల్యూ వెళ్తుంది, ఈ అడ్రస్ లొకేషన్ వెళ్ళింది. అడ్రస్ లొకేషన్ లో వేరియబుల్ వాల్యూ ఎంత ఉంది, ఫాల్స్ ఉంది. సో బూలియన్ రిటర్న్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్. సో rv లోకి ఫాల్స్ ని తీసుకెళ్లాను, తర్వాత ఈ టార్గెట్ వాల్యూలోకి ట్రూ చేశాను అండ్ రిటర్న్ rv అండ్ రిటర్న్ వాల్యూ పంపించినప్పుడు ఇది కూడా ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుందో P0 అనేవాడు ఈ లూప్ దగ్గర ఆగడం, డైరెక్ట్ గా క్రిటికల్ సెక్షన్ లోకి వెళ్ళిపోతాడు. వీ నీడ్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ ఉంటుందా ఉండదా, మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ ఎలా మెయింటైన్ అవుతుంది. సో వైల్ P1 గోస్ ఫస్ట్ అండ్ ఎంటర్స్ ద క్రిటికల్ సెక్షన్, వాడి క్రిటికల్ సెక్షన్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు. సో లెట్ us assume that now P1 wants to go. P1 అనేవాడు వెళ్దాం అనుకున్నాడు. P1 wants to enter the critical section. ఏం జరుగుతుంది, సో ఈవెన్ P1 has to run the same code. సో సేమ్ కోడ్ రన్ చేసినప్పుడు వైల్ టెస్ట్ అండ్ సెట్ యాంపర్సెండ్ లాక్ ఇది కాల్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు కానీ లాక్ వాల్యూ ఎంత ఉంది, నౌ ద లాక్ వాల్యూ ఇస్ కరెంట్లీ సెట్ టు ట్రూ. సో ఈ ట్రూ వాల్యూని బూలియన్ టెస్ట్ అండ్ సెట్ ఫంక్షన్ కి పంపిస్తాం. సో ఇక్కడ ట్రూ ఉంది కాబట్టి రిటర్న్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, నౌ ద rv విల్ బి ట్రూ బికాస్ ఆ స్టార్ టార్గెట్ లో ఇప్పుడు నేను కరెంట్లీ ఏం పంపిస్తున్నాను, ట్రూ వాల్యూని పంపించాను అండ్ టార్గెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్రెడీ ట్రూ, రిటర్న్ వాల్యూ ఇస్ rv.
అంటే P1 అనేవాడు ఇది ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు, ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు వాడికి టెస్ట్ అండ్ సెట్ యాంపర్సండ్ లాక్ వాల్యూ రిటర్న్ వాల్యూ ట్రూ వస్తుంది ఫర్ P1. ఎందుకు ట్రూ వస్తుంది? బికాస్ ద లాక్ వేరియబుల్ is set to true by P0 who is currently in the critical section. అంటే లాక్ చేసేసాడు. Okay. Now when this is true, it has to wait. That means P1 will be blocked here. P1 అనేవాడు ముందుకు వెళ్ళలేడు. Because currently P0 is in the critical section. ఎప్పుడు వరకు బ్లాక్ అవుతాడు? వన్స్ P0 క్లియర్స్ ద క్రిటికల్ సెక్షన్, ఇట్ కమ్స్ అవుట్. ఇది ఎగ్జిట్ సెక్షన్ అనుకోండి. ఎగ్జిట్ సెక్షన్ ఏం చెప్పాలి? ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ ద లాక్ వేరియబుల్ యాజ్ ఫాల్స్. ఎప్పుడైతే లాక్ వేరియబుల్ ఫాల్స్ అవుతుందో ఈ వైల్ లూప్ లోంచి ఈసారి లాక్ ఫాల్స్ వెళ్తుంది. అప్పుడు P1 అనేవాడు వైల్ లూప్ బ్రేక్ చేసుకుని క్రిటికల్ సెక్షన్ లోకి వెళ్తాడు. సో మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ ఈస్ మెయింటైన్. అంటే P0 కానివ్వండి, P1 కానివ్వండి, ఎవరైనా సరే క్రిటికల్ సెక్షన్ లో ఉంటే దిస్ లాక్ వేరియబుల్ విల్ బి స్టేయింగ్ యాజ్ ట్రూ, which does not allow any other process to enter into their critical section. Okay, and only after P0 comes out. So P1 అనేవాడు ఎక్కడ బ్లాక్ అయిపోయాడు? వైల్ లూప్ దగ్గర బ్లాక్ అయిపోయాడు. ఎందుకు బ్లాక్ అవుతాడు? బికాస్ లాక్ విల్ బి రిటర్న్డ్ యాజ్ ట్రూ. ఎప్పుడైతే P0 అనేవాడు క్రిటికల్ సెక్షన్ లో వర్క్ అవుట్ చేసేసుకుని బయటకు వస్తాడు, వన్స్ P0 కంప్లీట్స్ critical section, what it will do? In the exit section, it is setting as lock is equal to false. ఎప్పుడైతే lock is equal to false set చేస్తున్నాడో automatically the process that is waiting on this lock variable P1 will be freed and P1 can enter the critical section now. Can enter the critical section. It's a very simple thing. ఇందులో ఏమీ లేదు. సో టెస్ట్ అండ్ సెట్, టెస్ట్ చేసుకుంటున్నాం, వాల్యూ సెట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో క్రిటికల్ సెక్షన్ లోకి ఇప్పుడు P1 అనేవాడు వెళ్తాడు. Of these P0 and P1, when one process is inside your critical section working, the other process will not be permitted to enter the critical section. So mutual exclusion is maintained. But the problem with this algorithm is it does not guarantee you the bounded waiting. ఎందుకు అంటే let us say that P0 అనేవాడు బయటకు వచ్చేసాడు అనుకుందాం. P0 అనేవాడు బయటకు వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాడు? లాక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడు. Once P0 comes out, what happens when P0 also wants to go into critical section again and P1 also wants to go? So P1 అనేవాడు కంపీట్ చేస్తున్నాడు, P0 అనేవాడు మళ్ళీ కంపీట్ చేస్తున్నాడు. When both are competing to enter into the critical section, there is no guarantee that the OS will pick P1 again. P1 మళ్ళీ పంపిస్తున్న నమ్మకం లేదు. The OS might select P0 to go. సో ఇక్కడ P1 అనేవాడు ఇండెఫినిట్ వెయిటింగ్ లోకి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది. There is no bound that how many times that P1 has to wait before entering the critical section. ఇది bounded wait పనిచేయదు. If you remember the my earlier videos, I told you that there are 3 requirements for any solution to the critical section problem. A requirements ఏమేంటి? First one is mutual exclusion, the second one is progress, the third one is bounded wait. ఇవి 3 మెయింటైన్ అవ్వాలి. ఇవి 3 మెయింటైన్ అవుతేనే మనకి క్రిటికల్ సెక్షన్ ప్రాబ్లమ్ కి అది కరెక్ట్ సొల్యూషన్ అని చెప్పాం. సో దిస్ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ ఎన్ష్యూర్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ వైల్ వన్ ప్రాసెస్ ఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ ద క్రిటికల్ సెక్షన్, అనదర్ ప్రాసెస్ మైట్ నాట్ ఎంటర్. బట్ బౌండెడ్ వెయిట్ ఐ కెనాట్ ఎన్ష్యూర్. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ మళ్ళీ P1 వెళ్ళాలని రూల్ ఏమీ లేదు. ద OS కెన్ సెలెక్ట్ P0, మేకింగ్ P1 వెయిట్ ఫర్ అన్ ఆర్బిటరీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. దెర్ ఇస్ నో బౌండెడ్ 1 టైమ్ 2 సార్లు 3 సార్లు అని చెప్పడానికి నా దగ్గర అవకాశం లేదు. సో దిస్ ఈస్ హౌ టెస్ట్ అండ్ సెట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కెన్ బి యూస్డ్. సార్ ఇది కుదరదు అంటున్నారు కదా, కెన్ యూ సజెస్ట్ ఎ సొల్యూషన్? దేర్ ఆర్ types of algorithms which you can implement using this test and set instruction, which you can provide mutual exclusion, progress, and also bounded wait. I will be giving you an example, but not for this instruction, but I will give the same example of an algorithm with our next instruction, compare and set. So compare and set కి నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, మీరు అది చూసుకుని దీనికి కూడా మనకి ఈ టెస్ట్ అండ్ సెట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. సేమ్ అల్గారిథం, కోడ్ కూడా మార్చాల్సిన పని లేదు, except for the fact that compare and set బదులు test and set పంపిస్తాం. Okay, so hopefully you understood this. Let me move on to our next instruction, which is our compare and swap instruction. Okay, so compare and swap instruction ఏంటంటే it is also working on the similar lines like your test and set, but this operates on 2 words atomically. Please remember that this is also an atomic operation, so it is also uninterruptible. అది మధ్యలో ఆగకూడదు. This uses a different mechanism that is based on swapping the content of 2 words. Okay,
సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే దీనికి షార్ట్ ఫామ్ లో CAS అని రాస్తున్నాను. సో ద CAS ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆపరేట్స్ ఆన్ 3 ఆపరెంట్స్. సో ఏమేమి ఆపరెంట్స్? వాల్యూ ఒకటి, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఒకటి, న్యూ వాల్యూ ఒకటి. ఇందులో కూడా యూ కెన్ సీ దెర్ ఆర్ సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ హియర్. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నానంటే టెంపరరీ అనే వేరియబుల్ లోకి ఈ వాల్యూ అనే ప్లేస్ లో ఉన్న దాన్ని టెంప్ లోకి తీసుకెళ్తాను. తర్వాత ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కంపేర్ ఇఫ్ ద వాల్యూ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. సో ఈ వాల్యూ అనేది ఎక్స్పెక్టెడ్ తో కనుక ఈక్వల్ అయితే దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్డేట్ దిస్ వాల్యూ పారామీటర్ విత్ ది న్యూ వాల్యూ అండ్ దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ ది టెంప్. సో ఫస్ట్ నేను స్టోర్ చేసిన ఏ వాల్యూ అయితే పాస్ చేస్తున్నాను, ఏదైతే పాస్ చేస్తున్నానో అదే వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తున్నాను. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, యువర్ కంపేర్ అండ్ స్వాప్ instruction is going to return the original value of the passed parameter value. సో ఈ వాల్యూ పారామీటర్ లో మీరు ఏదైతే పాస్ చేశారో వీడు రిటర్న్ కూడా అదే పాస్ చేస్తున్నాడు, ఎందుకంటే టెంప్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాం, రిటర్న్ వాల్యూ టెంప్ పెట్టాం. ఓకే, నా ఎలా వర్క్ అవుతుంది సార్? హౌ డు యూ డూ దిస్ అండ్ హౌ డు యూ ఎన్ష్యూర్ దట్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ ఈస్ మెయింటైన్డ్ యూజింగ్ దిస్ కంపేర్ అండ్ స్వాప్ ఆపరేషన్స్? ఓకే, చెక్ దిస్ కోడ్ నౌ. ఈ కోడ్ చెక్ చేయండి, పక్కన ఉన్న కోడ్. ఓకే, సింపుల్. మళ్ళీ ఇందాక రెండు ప్రాసెస్లు తీసుకుని ఎగ్జాంపుల్ వర్కౌట్ చేద్దాం. As I said, let us assume that there are two processes again, P0 and P1. మనం అనుకుందాం. Imagine that there are two processes, P0 and P1. Okay, so first, when both the processes are there, in order to enter into the critical section, they need to execute this code. ఈ code execute చేయాలి. So let us assume that first, obviously, let us allow P0 to go first. P0 to go first. So P0 అనేవాడు he has to run this code. So ఏం చేస్తున్నాడు? Compare and swap &lock, which is a global variable. Once again, which is a global variable initialized to 0, just like the similar way which we used for your test and set instruction. And expected value 0 forward చేస్తున్నాను and new value 1 కి సెట్ చేస్తున్నాను and not equal to 0 అన్నాను. Okay, when this holds good, you do nothing, or if it fails, enter into the critical section. Now what happens if P0 wants to go first? So P0 అనేవాడిది ఫస్ట్ మనకి ఏమనుకున్నాం, lock is equal to 0 ఉంది. Thus when P0 wants to go first, when it comes to this instruction, it will automatically call this particular function. So value. So into value లో ఇందాక నేను చెప్పినట్టు this is a pointer, but currently lock variable ఏముంది? false ఉంటుంది. సో temp లోకి false వెళ్తుంది, because in value I have a false here, and if value is equal to expected అన్నాడు. సో false అంటే 0, మనకి expected value ఏం పాస్ చేశాను? 0 పాస్ చేశాను. సో if this is true అంటే ఏంటి? ఇక్కడ false 0 ఉంది, 0 ఉంది. సో నెక్స్ట్ నేను అందుకని ఏం చేస్తున్నాను, నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లోకి వెళ్ళి వాల్యూ లోకి న్యూ వాల్యూ తీసుకెళ్ళాలి. న్యూ వాల్యూ ఏం పాస్ చేశాను? 1 పాస్ చేశాను. సో ఇప్పుడు స్టార్ వాల్యూలో 1 వెళ్ళింది. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు లాక్ ఏమైంది? ట్రూ అయింది. దెన్ రిటర్న్ టెంప్ కొట్టాను. సో రిటర్న్ టెంప్ అంటే ఏంటి? ద టెంప్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ యువర్ ఒరిజినల్ వాల్యూ దట్ యు పాస్డ్ ఇన్ దిస్ వాల్యూ. సో ఫస్ట్ దీంట్లో P0 కి ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ నాకు ట్రూ వస్తుంది కదా? ఫాల్స్ వస్తుందా? కమాన్ గైస్ థింక్. ఫాల్స్ వస్తుంది. ఓకే, ఫాల్స్ వస్తుంది బికాస్ ఫస్ట్ లాక్ వాల్యూ ఇస్ ఇనిషియలైజ్ టు 0. సో ఎప్పుడైతే లాక్ వాల్యూ ఇనిషియలైజ్ టు 0 అయ్యిందో, ఇంతకైతే చెప్పింది, ఇట్ ఆల్వేస్ రిటర్న్స్ ది ఒరిజినల్ వాల్యూ ఆఫ్ ది వేరియబుల్ వాల్యూ. మీరు వాల్యూలో ఏవైతే పాస్ చేస్తున్నారో అదే పాస్ అవుతుంది. సో ఫాల్స్ అనేది నేను పాస్ చేసినప్పుడు నాకు ఇక్కడ కూడా ఫాల్స్ వస్తుంది. ఫాల్స్ అంటే ఏంటిది? మొత్తం ఇన్స్ట్రక్షన్ అంతా 0. సో ఈ వైల్ ఏమవుతుంది? వైల్ 0 నాట్ ఈక్వల్ టు 0 బ్రేక్ అయిపోయిందిగా, బికాస్ దిస్ ఈస్ ఫాల్స్. 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి బ్రేక్ అయిపోయింది. అండ్ P0 enters into the critical section. ఈ సెమీ కాలన్ దగ్గర P0 ఆగదు. సో P0 goes first, it will clear. అండ్ ఇది P0 క్రిటికల్ సెక్షన్ లోకి వెళ్ళక ముందు ఏం జరిగింది? ఇప్పుడు స్టార్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ వాల్యూ, కానీ న్యూ వాల్యూలో ఏం పాస్ చేశాను? 1 పాస్ చేశాను. సో హియర్ న్యూ వాల్యూ ఇస్ 1, అండ్ సో విచ్ మేక్స్ ది లాక్ వేరియబుల్ యాజ్ ట్రూ. లాక్ వేరియబుల్ ట్రూ అయింది. సో P0 అనేవాడు క్రిటికల్ సెక్షన్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు. సో P0 goes to the critical section. Now at this point P1 wants to enter. I have to ensure that mutual exclusion is maintained. అంటే P0 అనేవాడు క్రిటికల్ సెక్షన్ లో ఉన్నప్పుడు P1 అనేవాడికి ఎంట్రీ ఇవ్వకూడదు నేను. సో ఇఫ్ P1 wants to enter, what can you do? P1 wants to enter, ఏం చేయాలి? P1 also runs the same code. So compare and swap
ampersand lock. కానీ ఇప్పుడు లాక్ వేరియబుల్ ఎంత ఉంది? లాక్ వేరియబుల్ లో ట్రూ ఉంది. సో నౌ దిస్ ట్రూ వాల్యూ ఇస్ పాస్డ్ టు ది ఇంట్ వాల్యూ. వన్స్ అగైన్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఫాల్స్ బదులు ఏం చేస్తాను? నౌ హియర్ టెంప్ is stored as true and if value is equal to expected. కాదు కదా? సో if value is equal to expected అవునా కదా? నా ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఏంటి? 1 ఉంది. సో వాల్యూ is equal to expected, then value is equal to new value. అంటే లాక్ ట్రూ గానే మెయింటైన్ అవుతుంది. రిటర్న్ టెంప్. సో రిటర్న్ టెంప్ అంటే when P1 executes this instruction, rather than getting false here, what I will get is I'll change the color so that we will be able to. So when P1 ఇదే కోడ్ రన్ చేసినప్పుడు ఫాల్స్ బదులు వాటికి ఇక్కడ ట్రూ వస్తుంది. ఓకే, సో ట్రూ వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? 1 అవుతుంది. సో ఈ వైల్ లూప్ ఏమవుతుంది? 1 not equal to 0, which is true. So you will be holding, P1 will be holding at this point and it cannot enter into the critical section. సో ఎప్పుడైతే P1 ఎంటర్ అవుదాం అనుకుంటున్నాడో సేమ్ కంపేర్ అండ్ స్వాప్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కనుక రన్ చేస్తే లాక్ వాల్యూ P0 అనేవాడు క్రిటికల్ సెక్షన్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ట్రూ చేసి వెళ్ళాడు. ఎప్పుడైతే ట్రూ ఉందో సేమ్ కంపేర్ అండ్ స్వాప్ ఆపరేషన్ ఏం జరుగుతుంది? అది న్యూ వాల్యూ అసైన్ చేస్తుంది, ట్రూ లోనే ఉంచుతుంది. ఇట్ విల్ రిటర్న్ ద సేమ్ ట్రూ వాల్యూ హియర్. When you get a true value, this particular while loop does not allow P1 to enter into the critical section. So P1 అనేది critical section లోకి ఎంటర్ కానివ్వదు. In this way, mutual exclusion is maintained. ఇప్పుడు వరకు వన్స్ P0 గెట్స్ ఇట్స్ జాబ్ డన్, సో P0 అయిపోయిన తర్వాత బయటకు వచ్చేసినప్పుడు ఎగ్జిట్ సెక్షన్ లోకి వచ్చిన తర్వాత వాట్ ఇట్ విల్ డూ? సో దిస్ ఈస్ యువర్ ఎగ్జిట్ సెక్షన్. సో ఎగ్జిట్ సెక్షన్ కి వచ్చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఈస్ ఇన్ ఎగ్జిట్ సెక్షన్ యువర్ P1 will change the lock variable to 0. So once it does that, it will come out into the remainder section. So automatically, because your P1, where your P1 process is currently being held up at this while operation or this while loop, now ampersand lock will be returning as false, which will get back the return value as false. So breaking the while loop of P1, and now P1 can enter into the critical section. ఇలా మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ మెయింటైన్ అవుతుంది. వన్స్ అగైన్ దిస్ అల్గారిథం డస్ నాట్ గ్యారంటీ యూ ది బౌండెడ్ వెయిట్ అండ్ ప్రోగ్రెస్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. జస్ట్ వాట్ వీ స్టడీడ్ ఎర్లియర్, వీఆర్ డూయింగ్ వెరీ మచ్ సిమిలర్ థింగ్ టు యువర్ టెస్ట్ అండ్ సెట్ ఇన్స్ట్రక్షన్. కాదు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే యూఆర్ పాసింగ్ 3 వేరియబుల్స్, ampersand లాక్ 0, 1. సో ampersand లాక్ అంటే లాక్ వేరియబుల్ ట్రూ ఆ ఫాల్స్ ఆ బూలియన్ గాని పంపిస్తున్నాము. సో పంపించిన తర్వాత ఆ వాల్యూని బట్టి ఒక టెంపరరీ వేరియబుల్ అనే దాన్ని డిఫైన్ చేసుకుని ఆ టెంప్ వేరియబుల్ ని రిటర్న్ చేస్తున్నాం. So using this instruction, we can ensure mutual exclusion between two processes. You can see that when P0 goes into the critical section, it will set up the lock variable to be true. So thereby blocking out all the other processes that want to enter into the critical section. Eppudu varaku when it gets out, it will re-enable the lock variable to be 0, so that any process that is being blocked on this while loop, they can now enter into the critical section. దీన్ని కంపేర్ అండ్ స్వాప్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటాము. Now a variant of this particular algorithm where you can actually also provide or satisfy mutual exclusion, progress and bounded weight, we shall discuss. Okay, ఇదే algorithm ఇదే దీన్ని కొంచెం చేంజెస్ చేసి చూపిద్దాం. So this is the one which I am talking to you about. So this is the algorithm. ఈ algorithm రన్ అవ్వాలి అంటే first things first, what you need to understand is దీంట్లో this is the implementation of compare and swap instruction, and it also satisfies the 3 requirements of your critical section problem. ఎలా జరుగుతుంది? For this to work, you need to understand that we are going to declare 2 global variables, which are 2 global variables, something called as boolean waiting of n and int lock. ఇవి రెండు initialize to 0. ఇక్కడ n అంటే ఏంటంటే let us assume that మన explanation కోసం I am assuming that there are 3 processes, P0, P1 and P2. So n is equal to 3 అయ్యింది. Okay, n is equal to 3. There are 3 processes. So boolean waiting of P0, waiting of P1 and waiting of P2. So waiting of 1 అంటే waiting of 1 is equal to true అంటే ఏంటి? P1 అనేది క్రిటికల్ సెక్షన్ లోకి వెళ్ళడానికి రెడీగా ఉంది అని. అలానే వెయిటింగ్ ఆఫ్ 0 is equal to false అంటే ఏంటి? P0 అనేది దానికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు క్రిటికల్ సెక్షన్ లోకి వెళ్ళటం అనేది. అండ్ ఆల్సో I am initializing the lock variable to be 0. ఇది ఇనిషియలైజేషన్ కోడ్. So let us consider my example of where we are going to assume that there are 3 processes currently, n is equal to 3, P0, P1 and P2, and how does this code can be implemented to solve the critical section problem and also
meet the 3 requirements for the critical section problem solution. Let us start here. So let us assume that P naught wants to go first. So first P naught అనేవాడు వెళ్ళాలనుకున్నాడు. Let's start from here. So P naught, I am writing the code here. So P naught అనేవాడు వెళ్ళాలనుకుంటే ఏం చేస్తాడు? First he will be executing the code, and for this code each and every one of the process will have 2 local variables called as key, which is initialized to 1, and the other variable is j. 2 variables ఉంటాయి. Key అనే ఒక వేరియబుల్, j అనేది ఒక వేరియబుల్. సో ఫస్ట్ P naught అనేవాడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుదాం అనుకున్నాడు. సో వాట్ విల్ బి ద కోడ్ ఫర్ హిమ్? వెయిటింగ్ ఆఫ్ 0 is equal to true and key is equal to 1. ఇనిషియలైజ్ చేసాము. ఓకే, నౌ వైల్ లూప్ లో ఏముంది ఇక్కడ నాకు? వైల్ లూప్ లో వెయిటింగ్ ఆఫ్ 0 and key is equal to 1 గనక అయితే అప్పుడు కింద ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సో యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్. వెయిటింగ్ ఆఫ్ 0 is equal to true, కరెక్టే కదా? కరెక్టే. అండ్ key is equal to 1, which is initialized. సో ఇది రెండు కరెక్టే కాబట్టి now this particular code will enter into the next instruction, which is compare and swap of &lock 0, 1. సో ఫస్ట్ ఇనిషియలైజింగ్ వెళ్తుంది కాబట్టి కరెంట్లీ మనకు లాక్ అంటే ఏం చేస్తుంది? ఏం చెప్పాను మీకు? లాక్ ఈజ్ సెట్ టు కరెంట్లీ ఫాల్స్. సో కంపేర్ అండ్ స్వాప్ ఇన్స్ట్రక్షన్ విల్ రిటర్న్ ఎ వాల్యూ యాజ్ false. Okay, so what will happen here? Key will be getting as false అంటే 0 అనుకుందాం. ఓకే, అయిపోయింది. సో now when once key is 0, this while loop will be broken off and you come out of the while loop, and కిందకి వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాం? వెయిటింగ్ ఆఫ్ 0 is equal to false now because it is no longer going to wait and it has entered into the critical section. తర్వాత critical section లోకి ఎంటర్ అయిపోయాం. Here you entered into the critical section. ఇక్కడ మనకి కంపేర్ అండ్ స్వాప్ పంపించినప్పుడు బికాజ్ లాక్ వాల్యూ ఫాల్స్ లో ఉంది కాబట్టి ఇట్ విల్ ఆల్సో రిటర్న్ ఏ ఫాల్స్ వాల్యూ. సో ఫాల్స్ వాల్యూ నేను కీకి అసైన్ చేస్తాను. కీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 చేశాను. ఎప్పుడైతే కీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 చేశానో నాకు ఈ పాయింట్ దగ్గర వైల్ లూప్ బ్రేక్ అయిపోతుంది కాబట్టి బయటకు వచ్చేస్తాను. ఇప్పుడు వెయిటింగ్ ఆఫ్ 0 is equal to false చేశాను. డ్యూరింగ్ దిస్ క్రిటికల్ సెక్షన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు if someone else process wants to enter, ఏం జరుగుతుంది? కీ 0 లో ఉంది. వాళ్ళు ఏం ఇనిషియలైజ్ చేసుకుంటారు? వాళ్ళు ఇనిషియలైజ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు సేమ్ థింగ్, వెయిటింగ్ ఆఫ్ 1 is equal to true, key is equal to 1 పెట్టి సేమ్ ఇదే కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. వెయిటింగ్ ఆఫ్ 5 and key is equal to 1. సో వాడు కూడా సేమ్ ఇక్కడ కీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు P1 కానివ్వండి, P2 కానివ్వండి. సో కంపేర్ అండ్ స్వాప్ &lock 0, 1. కానీ లాక్ వేరియబుల్ ఇప్పుడు ఎంతలో ఉంది? లాక్ వేరియబుల్ ఈస్ కరెంట్లీ ట్రూ. ఓకే, ఫాల్స్ నుంచి ట్రూ చేస్తాం. ఇంత కంపేర్ అండ్ స్వాప్ లో చూసాం కదా, లాక్ వేరియబుల్ 1 లో ఉంటుంది. సో అందుకని మిగతా రెండు ఎంటర్ కాలేవు. నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్ వన్ P naught completes its execution in the critical section and comes out. సో క్రిటికల్ సెక్షన్ లోకి అయిపోయిన తర్వాత బయటకు వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది చూడండి. J is equal to I plus 1. ఇప్పుడు I అంటే ఎంత? మనకి 0. సో 0 plus 1 అంటే ఎంత? 1 modulo n అంటే ఎంత? 3. సో J is equal to 1 అయింది ఇప్పుడు నాకు. J is equal to 1. So while J not equal to I అంటే ఏంటి? 1 not equal to 0 and waiting of J అంటే ఎంత? 1. ఇక్కడ ఏముంది? ఇక్కడ నాట్ ఉంది చూడండి కోడ్ లో, రైట్? సో ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏం చెప్తుంది మనకి? వాట్ డస్ దిస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ గైస్? సో ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ లో ఎప్పుడైతే ఇక్కడికి వచ్చారో వాట్ యూ కెన్ డూ ఈస్, ఒకవేళ లెట్ us assume that P1 is currently waiting. సో P1 అనేవాడు వెయిటింగ్ చేస్తున్నాడు అనుకుందాం. 1 not equal to 0, ట్రూవే కదా? సో ట్రూ. అండ్ వెయిటింగ్ ఆఫ్ 1 కూడా ట్రూ అనుకుందాం. అంటే ఏంటి? లెట్ us assume that at this particular point P1 also wants to enter into the critical section. సో వెయిటింగ్ ఆఫ్ 1 ఏమవుతుంది? నాకు ట్రూ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ నాట్ ఉంది కాబట్టి ఈ ట్రూని కాస్త ఫాల్స్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ట్రూ, దిస్ ఈస్ ఫాల్స్. సో వైల్ లూప్ బ్రేక్ అయ్యి బయటన I won't execute this particular instruction, I will come out. సో ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయను. ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా ఇక్కడికి వచ్చేస్తాను. వచ్చి ఏం చేస్తాను? ఇఫ్ J is equal to I అంటే ఏంటి? ఐ విల్ కంపేర్. సో ఇఫ్ 1 is equal to 0 కాదు కదా, సో ఈ లాక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేయను ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ దగ్గర. అండ్ నెక్స్ట్ ఎల్ స్టేట్మెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం చేస్తాను నేను? వెయిటింగ్
of 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ అని పెడుతున్నాను. దీనివల్ల నాకేం వస్తుంది అండ్ ఇది పెట్టేసిన తర్వాత దెన్ P1 P0 విల్ గో ఇన్ టు ది రిమైండర్ సెక్షన్. P0 అనేవాడు రిమైండర్ సెక్షన్ లోకి వెళ్ళిపోతాడు. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్? ఇక్కడ నాకు ఏం జరుగుతుందంటే ఎప్పుడైతే P1 అనేవాడు వెయిట్ చేస్తున్నాడో P0 అనేవాడు వన్స్ హీ కమ్స్ హియర్ అండ్ హీ సెట్స్ దిస్ వెయిటింగ్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్. సో P1 అనేవాడు ఎక్కడ ఉంటాడు? ఇమాజిన్ దట్ దిస్ ఈస్ P1. He wants to enter into the critical section. ఈ రెండు సేమే. వెయిటింగ్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ, కీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. వాడి దగ్గర వైల్ లూప్ ఏముంటుంది? వైల్ లూప్ లో వెయిటింగ్ ఆఫ్ 1 అండ్ కీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని ఉంటుంది. సో వీడి వైల్ లూప్ దగ్గర బ్లాక్ అయిపోయి ఉంటాడు. ఎందుకు బ్లాక్ అవుతాడు? ఈ వైల్ లూప్ దగ్గరికి వెనక్కి పంపించిన ప్రతిసారి ఈ వైల్ లూప్ ట్రూ ఉంది. ఎందుకంటే వాడు వెయిట్ చేస్తున్నాడు, కీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బికాస్ హీ విల్ ఆల్సో ఇనిషియలైజ్ దిస్. ఇది ట్రూ అయినప్పుడల్లా ఈ కంపేర్ అండ్ స్వాప్ ఇన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో కంపేర్ అండ్ స్వాప్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎందుకు జరుగుతుంది? జరిగిన ప్రతిసారి ఎందుకు బ్లాక్ అవుతాడు? బికాస్ కరెంట్లీ ద లాక్ ఈస్ సెట్ టు బి ట్రూ అండ్ దిస్ కీ వాల్యూ విల్ బి ఆల్వేస్ సెట్ టు 1. ఎందుకంటే కంపేర్ అండ్ స్వాప్ లో ఇట్ ఆల్వేస్ రిటర్న్స్ ద వేరియబుల్ విచ్ యూ పాస్ ఇట్ ఆన్ హియర్. కరెంట్లీ వీడు ఫస్ట్ వెళ్ళాడు కాబట్టి లాక్ ని 1 సెట్ చేశాడు కాబట్టి కీ కూడా 1 వస్తుంది. కానీ ఎప్పుడైతే P0 అనేవాడు క్రిటికల్ సెక్షన్ నుంచి బయటికి వచ్చి ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ద క్రిటికల్ సెక్షన్ హియర్, వన్స్ ఇట్ గెట్స్ అవుట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మేకింగ్ ద వెయిటింగ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్. ఎప్పుడైతే వెయిటింగ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ అంటాడో ఇది లూప్ బ్రేక్ అయిపోయి నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కీకి వెళ్లాల్సిన పని లేకుండా నెక్స్ట్ ఆటోమేటికలీ వెయిటింగ్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఇది బ్రేక్ అవుతుందో ఆటోమేటికలీ P1 కెన్ నౌ ఎంటర్ ఇన్ టు ది క్రిటికల్ సెక్షన్. P1 అనేవాడు క్రిటికల్ సెక్షన్ లోకి ఎంటర్ అయిపోతాడు. ఎంటర్ అయ్యి బయటకు వస్తాడు. సో బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? ఇట్ విల్ డూ ద సేమ్ ప్రొసీజర్. సో J ఈజ్ ఈక్వల్ టు I+1 అంటాడు. సో J ఈజ్ ఈక్వల్ టు I అంటే ఎంత మనకి 0. సో 1 మాడ్యులో 3 మళ్ళీ వెయిట్ చేసుకో సేమ్ థింగ్. సో 1 మాడ్యులో 3 J1. సో మళ్ళీ ఏమవుతుంది? వైల్ లూప్ దగ్గర 1 ఈజ్ ఈక్వల్ 1 నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ నాట్ ఈక్వల్ టు వెయిటింగ్ ఆఫ్ 1 గనక అయితే. సో ఇందాక ఏమనుకున్నాం మనం? P1 అనేవాడు గనక వెయిట్ చేస్తుంటే ఈ లూప్ లోపలికి వెళ్ళము, బయటకు వచ్చేస్తా ఉన్నాం. బట్ వాట్ ఇఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ 1, సో వీడు ప్రస్తుతానికి ఫాల్స్ లో ఉన్నాడు. సో ఇది ఫాల్స్, ఇది ఫాల్స్. సో అందుకని ఏం చేస్తాం? దీంట్లోకి లోపలికి వెళ్తాం. బికాస్ కరెంట్లీ P1 ఈజ్ నో లాంగర్ వెయిటింగ్. సో దీంట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? J ఈజ్ ఈక్వల్ టు J+1 మాడ్యులో n అని ఉంది. సో J వాల్యూ ఎంత? 1. సో 1+1 ఎంత? 2. 2 మాడ్యులో 3 will now currently make the value of J as 2. So 2. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాం అంటే వీఆర్ యాక్చువల్లీ వెరిఫైయింగ్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ప్రాసెస్ అండ్ డైరెక్ట్ గా బయటికి రావు ఇది. అండ్ యూ గో బ్యాక్ అండ్ చెక్ నౌ. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? మళ్ళీ 2 నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ వెయిటింగ్ ఆఫ్ 2 చెక్ చేస్తాం. అంటే P2 వెయిట్ చేస్తుందా లేదా? ఒకవేళ P2 వెయిట్ చేస్తుంటే ఆటోమేటిక్ గా బయటకు వచ్చేసేసి వెయిట్ ఆఫ్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ చేస్తాం. అంటే ఫస్ట్ P0 అనేవాడు ఎంటర్ అయ్యాడు. ఎంటర్ అయిన తర్వాత వాడు వర్క్ అయిపోయి బయటకు వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ సర్క్యులర్ క్యూ లో వెయిటింగ్ లో P1 కనుకుంటే P1 కి అవకాశం ఇచ్చాడు. P1 లోపలికి వెళ్ళింది. నెక్స్ట్ P2 కనుక ఉందనుకోండి, P2 కి అవకాశం ఇస్తుంది. P2 లేదనుకోండి ఏమవుతుంది? యూ గో బ్యాక్ హియర్. ఇది కూడా ఫాల్స్ అయింది, ఇది కూడా ఫాల్స్ అయింది. మళ్ళీ J ఈజ్ ఈక్వల్ టు J+1 మాడ్యులో n అవుతుంది. అంటే ఏంటి? ద నెక్స్ట్ విల్ బి 3+3. సో 2+1 ఎంత అవుతుంది? 3 అవుతుంది. సో 3 మాడ్యులో 3 విల్ బికమ్ 0. అంటే నెక్స్ట్ ఎవరికి అవకాశం ఇస్తున్నాం? మళ్ళీ P0 కి అవకాశం ఇస్తున్నాను. అంటే ఒక సర్క్యులర్ క్యూ ఆఫ్ వెయిటింగ్ లో సో P0 తర్వాత P1, P1 తర్వాత P2, P2 తర్వాత P0. సో విచ్ ఎవర్ ప్రాసెస్ ఈస్ కరెంట్లీ వెయిటింగ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద క్రిటికల్ సెక్షన్, ఇట్ విల్ గెట్ అన్ ఆపర్చునిటీ. మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూషన్ పక్కా కదా? సో ఎవడైనా క్రిటికల్ సెక్షన్ లో ఉంటే నో అదర్ ప్రాసెస్ కెన్ ఎంటర్ బికాస్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ బి బ్లాక్డ్ ఎట్ హియర్. ఇక్కడ ఆగిపోయి ఉంటాయి. సో సింపుల్ గా చెప్పుకోవాలంటే మనం అంతకుముందు చెప్పినటువంటి స్ట్రక్చర్ లో ఇదేమో ఎంట్రీ సెక్షన్. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎంట్రీ సెక్షన్ where the processes will be checked against some condition. This is your critical section and this part is your idanta, this is your exit section. Okay, so this is how you do it. So now we have also need to prove. I have shown you that
once a process enters into the critical section, no other process is able to enter into their critical sections. So mutual exclusion is maintained. As ఇందాక మనం చెప్పుకున్న దాంట్లో కూడా మెయింటైన్ అయింది. But I told you that this algorithm implementation can ensure you that both bounded weight and also progress is satisfied. So progress ఎలా satisfy అయింది? Progress ఎందుకు satisfy అవుతుందంటే, to observe that when a process is exiting the critical section, either ఇక్కడ రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి? either lock is equal to 0 అన్న సెట్ చేయాలి, లేదా వెయిటింగ్ ఆఫ్ a particular process is equal to false అన్న సెట్ చేయాలి. సో ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి చేసి కానీ వాడు బయటికి రాడు. సో ఈ రెండిట్లో ఏది చేసినా ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ అలవింగ్ అనదర్ ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ వెయిటింగ్ టు ఎంటర్. సో P0 అనేవాడు బయటకు వచ్చాడు, ఇంకొకటి P1 వెయిట్ చేస్తుంటే వెయిటింగ్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ కొట్టాడు కాబట్టి P1 కెన్ నౌ ఎంటర్. ఒకవేళ P2 కానీ వెయిట్ చేసింది అనుకోండి, నెక్స్ట్ P2 ఎవరు లేరు అనుకోండి, లాక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే లాక్ ని ఓపెన్ చేసి వచ్చేసాడు బయటికి. సో ఎనీ ప్రాసెస్ దట్ విషెస్ టు ఎంటర్ నెక్స్ట్ కెన్ ఎంటర్. ప్రోగ్రెస్ ఉందిగా, ఒకళ్ళు ఆపట్లేదుగా మనం. సో P0 once it comes out, or any process that comes out of the critical section either has to set the lock is equal to 0 or it will perform the waiting of j is equal to false operation. Both these operations will allow a process that is currently waiting to enter into the critical section. So progress can be maintained or progress is satisfied. బౌండెడ్ వెయిట్ తీసుకుందాం. బౌండెడ్ వెయిట్ కూడా రిక్వైర్మెంట్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది అనడానికి ప్లీజ్ చెక్అవుట్ ది ఎగ్జిట్ సెక్షన్. వన్స్ ఎ ప్రాసెస్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద క్రిటికల్ సెక్షన్, ఏం జరుగుతుంది, ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ స్కాన్ ది ఎర్రే వెయిటింగ్. ఈ వెయిటింగ్ అనే ఎర్రే ఉంది కదా మనకి. సో వెయిటింగ్ ఆఫ్ ఎర్రే ఐ అన్నాం. ఐ అంటే ఏంటి, n is equal to 3 అంటే ఏంటి, P1, P1 అండ్ P2 మూడు ప్రాసెస్లు. ఈ వెయిటింగ్ అనే ఎర్రేని సర్క్యులర్ లో చెక్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. ఇప్పుడు అదేగా చేసింది. ఇక్కడికి వచ్చాను, ఫస్ట్ ఎవరు వెయిట్ చేయట్లేదు అనుకోండి, P1 బయటకు వచ్చాను, నెక్స్ట్ తర్వాత ఏం చేశాను, ఐ విల్ బి చెకింగ్ P2 నెక్స్ట్. P2 కాదు సార్, P2 వెయిట్ చేయట్లేదు, P2 హ్యాస్ నో ఇంట్రెస్ట్ టు ఎంటర్ ఇంటు ద క్రిటికల్ సెక్షన్. మళ్ళీ P0 చెక్ చేశాను, మళ్ళీ P1 వచ్చింది అనుకోండి, చూడండి J is equal to I అవ్వగానే ఏమవుతుంది, లాక్ is equal to 0. P1 will come out, it will release the lock which is equal to 0. So any other process that wishes to enter next will be free to enter. ఓకే, ఇలా బౌండెడ్ వెయిట్ ని మెయింటైన్ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే ఒక ప్రాసెస్ అనేది క్రిటికల్ సెక్షన్ నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు ఇలా సర్క్యులర్ లో ఈ వెయిటింగ్ క్యూ ని స్కాన్ చేస్తుందో, ఏ ఆర్డర్ లో అయితే ఆ ఆర్డర్ లో, ఇఫ్ ఆల్ ద ప్రాసెస్ ఆర్ వెయిటింగ్, P0 will allow P1 to go next, P1 will allow P2 to go next. ఒకవేళ P1 లేదనుకోండి, అప్పుడు P0 బయటికి తిరిగి నెక్స్ట్ ఎతుకుతూ ఉంటుంది. సో అలా సర్క్యులర్ క్యూలో ఆర్డర్ ప్రకారంగా ఎవరైతే వెయిట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి నెక్స్ట్ పర్మిషన్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఐ కెన్ సే దట్ ఎనీ ప్రాసెస్ దట్ విషెస్ టు ఎంటర్ can now do so within n-1 turns. ఇక్కడ n 3 కాబట్టి ఏ ప్రాసెస్ అన్నా సరే ఇఫ్ ఇట్ విషెస్ టు ఎంటర్ మాక్సిమం 2 టర్న్స్ వెయిట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఆఫ్టర్ 2 టర్న్స్ ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ ఇట్స్ ఆపర్చునిటీ టు ఎంటర్ ద క్రిటికల్ సెక్షన్. ఇంతకు ముందులాగా ఎన్నిసేపు ఉండి వెయిట్ చేయాలి, ఎన్నిసార్లు వెయిట్ చేయాలి తెలియకపోవడం అనేది లేదు. సో దిస్ ఎగ్జిక్యూషన్ కెన్ బి యాక్చువల్లీ డన్ with your test and set instruction also. That I will leave it to you guys. So hopefully you understood this, how you can implement the compare and swap instruction satisfying the 3 requirements: mutual exclusion, progress and bounded waiting, in order to satisfy the critical section problem. Okay, so let's move on. So this is how you have to do it. You can actually do it. It's very simple thing. You need not get confused or anything. So we come to the last part of our hardware support. We have something called as an atomic variables. These atomic variables are the instructions just like your compare and swap. So మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటి కంపేర్ అండ్ స్వాప్ కానివ్వండి, లేకపోతే టెస్ట్ అండ్ సెట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కానివ్వండి, దే ఆర్ బేసిక్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ త్రూ విచ్ యూ కెన్ బిల్డ్ మోర్ రాబస్ట్ టూల్స్. సో వీటిని బేసిక్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ గా వాడి మనకి అబ్స్ట్రాక్ట్ సింక్రనైజేషన్ మెకానిజమ్స్ కానివ్వండి, ఏదైనా సరే మనం ఇంకా డెవలప్ చేయొచ్చు, బిల్డ్ చేయొచ్చు. అందులో one of the tool we can mention is called as an atomic variable. ఈ అటామిక్ వేరియబుల్ ఏంటంటే, this provides atomic అంటే ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాగా uninterruptible updates on basic data types such as integers and booleans. Now most of the modern day systems support atomic variables, provide special data types as well as functions for accessing and also manipulating the atomic variables. దాని అర్థం ఏంటంటే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ సీక్వెన్స్ అనే ఒక అటామిక్ వేరియబుల్ ఉందనుకోండి, దాని మీద ఇంక్రిమెంట్ అనే ఆపరేషన్ చేయాలంటే, సో ద ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేషన్ ఆన్ ద అటామిక్ వేరియబుల్ సీక్వెన్స్ ఎన్ష్యూర్స్ దట్
sequence is incremented without interruption. So ఇలా పాస్ చేస్తాం, ఇంక్రిమెంట్ & సీక్వెన్స్ అంటే ఈ ఆపరేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు CPU అనేది మధ్యలో ఆపడానికి లేదు, ఎన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటే అన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. As an example, I can show you that this increment operation can be implemented using your compare and swap instruction as follows. See, you will be forwarding an atomic integer variable, you will be passing as a pointer, and then you will be comparing it with the test and swap operation and then completing the operation without interruption. But the thing here is, you have to understand that though the atomic variables provide atomic updates, you cannot rely on them to solve the race conditions in all circumstances. మనకి రేస్ కండిషన్స్ వచ్చే అన్ని రకాల్లోనూ ఈ అటామిక్ వేరియబుల్స్ ని యూజ్ చేయొచ్చు అంటే చెప్పలేం. యూ కెనాట్ డిపెండ్ ఆన్ దెమ్. These atomic variables are commonly used in operating systems as well as concurrent applications, although their use is often limited to single updates of shared data such as counters and sequence generators. But the thing is that in our next videos, we will be discussing about more robust tools called as mutex locks, semaphores, monitors, which are developed in order to address these race conditions in more generalized solutions. మనం చెప్పుకున్నటువంటి హార్డ్వేర్ సొల్యూషన్స్ అన్ని అంత ఈజీ కాదు, because when programmers, when they are writing their code, they might not have enough information to work with these kind of hardware instructions, and they are dependent on machines. They are not common on all. Andukani we'll be using more of the mutex locks and the semaphores and monitors. So those are the tools which we'll be building on and which we'll be using to propose solutions for generalized problems of synchronization. So hopefully you understood this particular video. Thank you very much for watching, and do subscribe and share. Thank you very much and good luck.